Malawi Brief. Kwaphulikaso nkhani ina imene ikuti apolisi akumaba mamita a Eskom ndi kumakampasa mwenye wina ku Blantyre. Mwenyeyu akuti akumatenganso ndalama kuwapasa apolisiwa kuti asamangidwe. Nkhaniyi yabwera ndi aloya Alexius Kamangira amenenso mwazina wakambanso nkhani ya mwenye amene anaphedwa ku Salima kuti chilungamo chake chioneka. Takhala ndi pompo. Pano pakwavuta sikuli bwino Malawi. Kauza ndonena kuti amisala ndinuyo wapanga basi anthu angokubonderezani mungokhala kumamwetulira kumayalira mphasa kumayalira red carpet. Kamangira kakuza na amisala amenoje misala ndimeneyo anthu akuphani, they're killing you. Andala amene akuphani in parliament. All they are doing there is that's a circus. All they do there is a circus. All the years budget imene jakaibanga mumakhala pansi ndikuyangana kuti budget ijaenda bwanji. Do you sit down kuyangana kuti u state house ayikako ndalama zingati? Ndalama zimene zizakuti azopita kuti. Like they steal from you, you clap hands for them. They steal from you, you clap hands. And then ndikakwiya akupenga amene. But chimene chimandipasa courage ndi chigulu chimene chikupemphera ndipo chimene chikuti for anthu ambiri they are tired. Anthu atopa, including the lawyers. Majority of lawyers support my work, let me tell you that, but they can't speak because of their own challenges. So Counsel Kwima put it so clearly. Ana mukaonene so interview mene Kwima mchizi anapanga ndi uyu nyauyu very that girl, that lady, so that she's not a girl, she's a lady. Nyauyu amapanga zachibwana amanenga tapanga zachibwana, but that lady is intelligent, she's sharp. And that platform, she brings different people and she makes fun of people and everything, and then she mix and then she brings serious people and all that. She does that for a reason. So when she invited me to be on that interview 2 years ago on that program to do an interview with me, I accepted. And then I thought, then she did put a poster. The reason why I accepted was that I wanted to reach to everyone, and I had understood that Malawians love gossip. So what more can how best to reach Malawians? Platform. So before, that lady used to do Zani Seje Soma Jedana. And when people saw the poster, around a poster, I mean, it's poster, and when I'm on my phone, bwana, you know, I'm serious, some gabange abi, many bobo, now watch me. That was my response. And not to me, Nyao, you would look what people are saying, but I'm coming on your program. And then that day I traveled. I went to another city, about 2 hours, 3 hours, and the program in Ayamba didn't bus. And in the episode, I had to come out. The next stage, I went into a cafe. I was okay. And I wanted a seat, and it was a seat. I sat, and I'm waiting in her. So I did the program in a cafe, right in the middle of the city, Dublin, you know. After the interview, there was feedback, brilliant, and of course, you wouldn't believe so many my uncle, uncle. I wouldn't. Now, over the years, when I say over the years, I mean 2 years. There have been a number of people that have gone there, but my highlight is Queen and Cheese. I ask you, the woman I'm going to say the program. Zinana yankula Kwima. And the Sipam Suzo Zaga Mangira as we are. Because I finally know Mangira, we should have Makamanga. No. The point is why people are silent. He explained it so well. Anafuruguza, Chifukwa jimene anthu akhalira chete ngakhalira mangira kuli na zona. That is the main point I want to say. Anthu anayikidwa mulinga
anthu anayikidwa mu ukapolo, anthu anayikidwa mujani musanga za minga kuti akangoyankhula minga zija kuti amangasanga ya minga ukangoyankhula sipesa kama yankhula zikusuntha ndio kuti ikubaya ukangopanga chonje kusuntha ikubaya minga. That's the life of most Malawians, kuti amsanga yankhule chifukwa akumva kupweteka, chifukwa choti amakhala akumva kupweteka. The idea to think kunena kuti Malawi don't want change, kapena safuna kusintha, kapena Malawi anazolowera izi, kapena Malawi ndopanda nzeru. Yes, timataona kuti Malawi nzeru zimachepera, koma za umuntu okuzoona. Okay, Malawi amatha kuona kunena kuti zikuchitika nzakuti sikuti alibe maso usakuona koma nosakhala kuti ndeti ngatani. So no, the last 2 years Malawi akuziwa kuti angatani, panopa mmene tikuyankhula akuziwa kuti angatani. Ndi basop ndakhala ndikupereka warning kunena kuti Malawi akuziwa chimene angapange kuti dziko lawo lisinthe. Ndi basop in the course of conversation and the course of interaction ndapanga realize kunena kuti all the heads of government in Malawi ananda zima galimoto, ndisindi kuti galimoto right, koma vima, not even zima galimoto, koma vima galimoto. Vima galimoto mumaziziwa ino munakwirapo valimoto si osati galimoto kapena chigalimoto koma valimoto, valued cars with value. So timati valimoto, vima galimoto with value, cars with value, heavy duty. Magalimoto odula kwambiri. Munthu amene akugwira ntchito kuli goyeda anizinani nakalikale chitope mwale, you can't drive the vehicle you're driving and say kuti uthandiza Malawi osauka. You can't do that. Whether the car was given to you by an institution, ngati koma iwe ngati uli director wali goyeda, you're not supposed to drive a 450 million vehicle. You can't do that. That is unacceptable. That is an insult to people. The people that I know at Ligoed, I worked at Ligoed as a student when I was in second year of law school. The people, and hamena mabuya kuli Ligoed ndantu sauka, antu nina kuti, antu vutika. Ndia mabuya soina a classina kuti mina middle class, koma sanga kwa nise lawyer kabena sanga fikire pamene bobo. You can't directly go to Sanga in this galimoto. And this is Nazinena. I kept on talking when in Jankagala, Master Jankagala, another director, and kind of Nissan Patrol. So, Kaya Jagwe, Master, another Zora went there Nissan Patrol. Nissan Patrol in Neo. Director, Waku Adimak, Anajo Sedan Chito, before you go and Nissan Patrol. Adimak Yodi Mabanga Ndalama. And Adimak where they were dealing with money. Director anajo sedwa nthawi yachakwera chifukwa choyendera Nissan Patrol. The same Nissan Patrol masawa Jankagala mayendera kuli Ligoed, and it was okay. That's how stupid our country is. Ndikupusa kumeti mabanga kuziko latu. Because it was ironic, but it was partisan. So decision, so the whole idea, even when West comes out when we in the galimoto mene, kuma you only act muone ngati mukuthandiza kapena mufuna kusolva zinthu zikakhala mufuna kuthana ndi wachipandina chake. Basi tu zimankhaura kuthana ndi wachipandina chake. So when it's convenient, mene makuzani kuti andu inoso mnaiwerenge Yamanis hotel ngati Malawi lawless society imalowerapo imaona ngati ndi kuthana ndi deal ya ena aka mona ngati kuthana ndi deal ya MCP. Fasana bangi sana ziwo mlumuni oda kuthana ndi deal ya jani. Ndipo first interview mene Frank Mbeta anayankhula. Just investigate. Frank anayankhula kunena kuti deal imene ita amva ndipo TS sichitika, because when the later Yamayo starting akafika ku government, Attorney General Frank Mbeta amene nthawi ndilokhumudwa kuti mpaka na pano abendu kunena kuti Frank Mbeta and Attorney General, because by now APM amene akhala wanchosa Frank Mbeta, because Frank Mbeta not only was he not supposed to be appointed as Attorney General chifukwa ndi milandu yandi yakatiti yoda yanke, not only that koma
role imene anapanga play mu Amalis Hotel amgwena kuchosedwa. Clear, he failed on his duty, but it's also so that is face one, right? On the face of it, on the surface of it, he failed on his duty to give advice to institutions of government and all other parastatals or entities where government has got interest. So the trust fund could 60% in their boma. So the Attorney General has got a lot of say. So the trustees Tantani are in the absolute discretion. There's no absolute discretion. And any discretion has to be exercised within the law, within the realm of law. Trust principles. So it didn't work. So the discretion that the trustees wait. Mphamvu zimene amene amayang'anira chuma chimene chimayendesedwa kuchithandizira anthu akamabuma pa ntchito amayuza mphamvu zawo moyereka mulingo omwe umaonesesa kuti zilizonse zimene akupanga chikukomera amene zimayenera kuwapindulira ogwira ntchito mbomawo pamene popo tamaziza basi tatanthauzira for trust principles kuti uzitanthauzire mchichewa sipanotu akamchipezera amene angafotokoze. I don't think even Professor Mwiza chichewacho he was actually Professor Mwiza Nkata ndamene anatiphunzitsa trust. He was the one amene anacheka magayi anthu ankalephera ankabwereza from second year because of my trust Professor Mwiza Nkata. Padupa tikamacheza of course ndinkayikonda ankaphunzitsa popo. He was actually excellent. Ankaphunzitsa popo. He was very, very good, Professor Mwiza Nkata. Koma no maiso awo anthu ankalephera sindikuzwa tifa yani. Kuma kuja school so timavutisana kwambiri mpaka makakuchanko. Anthu ankalephera trust ndiyophweka. Trust actually ndiyophweka. Trust imayenera kuphweka kumene ifoti ndiyomveka. Season zodi zovuta I trust law supposed to be the many land law. A professor kamchize anthu amalephera kulephera koma landi ayigwena ukhayo phera if timakhala pa landi timakhala malo pa dziko. Anyway ndimakamba za mene tikuyenera kuti timvetsere zinthu zimene zikuti panga affect makamaka akugwira ntchito mboma then mazakamba za ambeta kuti ambeta anakanika pa njira ziwiri kungoziyang'ana pamwamba komanso ukaziyang'ana deep. Zono pa ndakamba za pamwamba za deep kuyephera kwa ambeta unakuti anayakucha munthu mmodzi amene amathamangisa diwicha kuti itheke. Anyway nkhani ili apa siya ambeta, nkhani ili apa ndionena kuti ifeyo ngati dziko sitingadalire ena ake kuti atipulumutse. Mmene tamvetsa zinthu tikuyenera kuti tipangane organize kaya pamudzi kumidzi kumene tiliko tizipita kwa mfumu kuti koma pali nkhani imene ukambidwa pa social media. Pakukambidwa kuti bomamu tikubedwa ndalama ndi inuwe kupita kwa mfumu tumeneko kwa group kuti group ife tambira pa Facebook pakukambidwa nkhani kuti kusowa kwa mankhwala kumene tikusowako chifukwa chonati anthu akutibera ndalama. Umboni wa akamangira amanena kuti tiyang'ane azakuluakulu amboma magalimoto amene amayendera. Wani umboni wake ndi umenewo. Umboni wina akuti tiyang'ane manyumba awo amene akumangira komanso ana awo masukulu amene amapita. Komanso kunena kuti tiyang'ane kunena kuti iwo azovala zimene kungoyang'ana zovala zimene amavala olo tikayandikana nawo fungo limene amamveka fungo ngati ako Europe ngati fungo lomwe sitinalimveko ngati kuti iwo agwa kuchokera kumwamba kuti anthu akamayamikiratu anthu amene nemukuoneka ngati mwachita kugwa kuchokera kumwamba anthu akomuzi amene akafuna kuti akubere mamuza munthu amayi kuti kukongola kumene mukangati kukongola chonchi bwanji mwachita kuoneka ngati mwachita kugwa kuchokera kumwamba. Komanso anthu amtown baja ndikalaini ngakunena kuti are you okay? Are you sure okay? You're not hurt? Because you look like you just falling from heaven. Ari kumuuza munthu amayi imeneyo. Amwene
Ndepa muzipacha. Antuno azipita no kapanga demand kwa mfumu kuti chaka mwezi uno fa mfumu aja amalandira onoli amalandira salary pa mwezi. Ndiyazika fuso kuti pa mwezi panopa amfumu mapangapo chani nkhani ya corruption, nkhani ya katangale. Kenako mafumu aja azipita kwa group village headman kuti kumuziku kubuka nkhani imene yambika pa Facebook, social media kukamba za mmene ndalama zikubedwa tsiku ndi tsiku ndi anthu ogwira ntchito mboma komanso anthu akuyani amabanki ndalama zathu amatusira mabanki komanso anthu amene amayendesa zachuma most private sector, both private and government. Zimene ndi example. Capital Alliance inaba ndalama za Malawi mpaka na panopa palibe responsibility imene imaoneka. And Reserve Bank of Malawi ili mbali imodzi imene tingayipange blame for this. Reserve Bank of Malawi ndi chinthu chimodzi chimene ngati kuli corruption, there's no cash gate without Reserve Bank of Malawi. There's no cash gate without bank. Nimabweleza kulibeko cash gate opanda Reserve Bank of Malawi, opanda mabanki ngati National Bank, CDH Bank, FDH Bank. FDH Bank ndi nayo tsiku lake nimanena mobweza. For kumeneko 80% of 90%, 95% of government business is ku FDH Bank. You think that's just by accident? Ndedo nufuna tsiku lina nza kuforozereni za election case. Actually, the bank Friday. Final, I need to take a break from social media because I've got some work that I need to do. Meaning a certain target I need to reach on my research. School yanga yafika balevo ina fanga ndimakuzi ntu unaka sasa kuna mizeni jina jayo manu from Friday didn't a break. I'll take a break. Maybe it will be 3 days, it will be 1 week, it might be 2 weeks, but I need just to focus on my research on access to justice for people with cognitive disability. I'm trying to look into the aspect of Ubuntu concept, the Ubuntu philosophy, as a tool that can be used to advance the principles under the Convention on the Rights of People with Disabilities on access to justice for people with cognitive disability, that under the insanity defense, we can modify the insanity defense in a way that it advances the interests of people with psychosocial disabilities. So that's my area, and I need to sit to focus. Also, that's just a week, just 2 weeks. Even you can give me even a month. I need a break. I need a break for pajurugisa sadana. I'm conceptualizing the fight against corruption in the justice system. So I'm developing from fighting corruption in the judiciary to fighting corruption in the legal system. In the legal profession, to fighting corruption in the justice system. What is the difference? Corruption in the judiciary, you're just talking about judicial officers. So that's how I began in 2024. When I said Ken Mana is corrupt, that's how I began. And then I transformed. By 2024, I started looking at corruption in the legal profession because I realized, my judicial officers, they work together with lawyers to do corruption. So then you then transform your thinking to think of judicial officers and lawyers. 2026, I've moved, I've moved from judge or judicial officer and lawyer to then include the users, the court users, the client, the owners of the courts, the people. So that's why now is fighting corruption in the justice system, because panopa fajoti corruption ya Malawi inafika pa inde kuti justice is actually at the market, and how maika kuti the highest bidder win. Panopa my client ena amatha kumdumpha lawyer so aso kuti use bridge ya lawyer amangopita direct kwa chikopa bwana palikesi kubwera amangopita muona ngati
a finance banker, they were talking to Chikopa directly, and I'm calling the SCB I'll write a letter to SCB on finance bank. I've got evidence that Chikopa was discussing directly with the owners of that bank, the dead bank. And Chikopa and the Malawi bank have prepared documentation because that case was dead. It was the same Chikopa that invited Pona Kita to the case. But case manager Yamabanga, the Patrick Parker, and the senior counsel Modegai Msisha, who you are Mabanga Gesi, Kuma Yamada Judge Wapona Gina, Nabayam Gesi Muja, Tamanga no Gesi. President Gesi Jasima Pastor Jan, Ambarina, Motherwood, Gesi Wanch. All of a sudden, there's so much interest. Amwenye my guys are Mafuna Gawane 5 trillion. Mafuna Gawane money in trillions, Tingodeo. And Mafuna use Kudiwaja and Kulia Sauneke, Amusile Nebi, Kuma Nebi Sona Wayuna would he Nijigam Purigiri. Finally, you come to just why are Malawians quiet? Some of the one good Munabega order he could have my assessment. Where are we? Why are you not from my journalist? I keep on telling you there. Times is part of it. Times radio, times TV, times online. The Gurimozi in this Katangari. And national newspaper and this Katangari. But your times when I Gasagula, what is Gasagula not together? I times it. Gasagula and Calibalist ya Sata. Kasagula, Alibalist ya Sata. Kasagula, as I believe in when beside Alibalist ya Sata. They will Ephraim Nyondo. Ephraim Nyondo. I saw a picture of Ephraim Nyondo and I'm in the Kumbo Soko. Now, Ephraim Nyondo and I'm in the Kumbo Soko. What he was talking about, I'm a Grizzan and the Bushiri, Guti, Eoja, Ali, Guji, Kujantimadi. Where ECG, Church ja Bushiri. Audio just remember why ECG. Well, I don't know about him, but what I know, Bushiri, mu interview yake akubanga ndi da wadazi kuma ubanda nzeru. For and wadazi amakhala nzeru. Kuma wanda msisha ni mtu ubanda nzeru for he harasses women. A person who sexually harasses women ni mtu ubanda nzeru. And there are a lot of women in the media profession. I mean, I've been harassed by Wanda Msisha. And I've spoken, for now, I've only spoken to 3. But the list is going on. One of the women, zigo melima endea, zigo ndro vuta. Zigo ndro, mulungu justice amkwegesa kwao. Ama nyari mulungu si James, mulungu si Wanda. When I was to school, ninaye ndi bwenziranga. Ndi kusuku kuchango kuja. Bwenziranga ija limagona mu chipinda chimozi ndi mimi. Miriam uja osaziwa kuti ubwenzi umene kupanga pene pajapo, ubale umene kupanga pene pajapo, tizakumana ku world. So ine naona pa Facebook mo ngothamanga kweza kuti nsikana kuchito chanchani how sexual harassed, no one wept. No, I didn't pay attention. Satana akata kugwire ine Satana episode wandika pula mutu. I didn't follow the guys. I didn't follow kuti mimi wake ndutiyo. I just follow Jen. Zolo. I was talking to a random journalist, and this journalist has been my friend for a long time. Kuma friendship yato ndiyaji sisi further and put as we bajinzage itaweza udi scale siyajidiga, kina ko nkani jazz kaina boya bwaji wamba ukamba buda chanchani ndipo mimi nchido zinadini ine iwe mimi wage uti chinchenche iwe mimi huyu ujandwa ndo masuka nyinyi. So mimi character ya mimi kwambira tigu changu, she was very she's outgoing, she's an extrovert, and tawi zambiri azimai muntu wamai amene ali extrovert omasuka ocheza bwino oseka ndi anthu odi ndwa a people's person akapangidwa chipongwe, akapangidwa sexual harassed, people
don't listen to them. Ajao, you know, either ama mpanga mamweruza mtaka kaikso ama mweruza da mmoja ndihule mmoja hule. Okay, let's assume mtaka kahule sangaba ngide sexual harassment timaganiza mobile mbuyo tu akawuri muntu ndowa extrovert ngati mena alili mimi. People think kunena kuti chani, they will conclude kunena kuti amenoja ata kuzi defender ata kuti like kuti they lose out the fact kunena kuti anilikunchula mimi because she's a fighter and Mimi is going to fight. You know, it's not even me because that's how I feel. That girl, tiku changu, ankati basa busy, as a lady. So faku changu kuja, tinga kaba ajani, tinaya anhona tinga kaba pa kwa jibacha, kumala ada bende bajaku. Ndaji na mimi anaye hamuzo mena udi, suri munga, anasika nena mbeza udi basi, wenda mama nyazi, kukazungulia kuzea, ina mimi ndemba mina mabwela beba jao. Zapo, yanjize, akulusa, akupanga zao. Ndaji na mimi ndanzage antu atatu, ndanzage awili, osa atatu. They're teaming up, they're coming together. All our goal to be doing is to provide advocacy advice. They will have a lawyer or lawyers that will help them. And they're coming after one time session. At times that's a mamusunga. And I'm not kodu uyamba na ndiwanda tenja. Antuna kama yankula zintu. Zimena kwa yankula za zo limba na ndi nkondo limba ndika tankari. There's some things that they're hiding and they don't want those things to come out. Futu yaki ndoti ndichigulu chambiri chantu amene amapanga control society yatu. So that's why they are trying to bring in a lot of chaos. Hey, I'm going to no. I'm going to could you are in power. In the in power because power in it's out of corruption. It's embedded in corruption. How in 2016, 2 years ago, just last year, and Hamaja Chiteze, how do institution nga the Malawi Human Rights Commission and kugawa na magari muda 450 million? And you think we don't have fight for the weak? You think those people can fight for Malawi to change? You think for those people can call out the government, like honestly, they don't have a voice. Ata public ata humanina like that's why I think this is massive Malawi this is massive before the and how makala gawana chuma cha Malawi. Muntu amene akutumigira ku Malawi Human Rights Commission sangama endele gari moto ya boma ya 450 million. Yodi tela ikaonongeka gari moto icha akwena kugula 2.5 million tela limozi 2.5 million. It's an insult to Malawians. Malawians, you are being insulted kama simu kuziwa. Kuyo mene waboya Chifukwa kupedwa kwa Abudu Aziz Panjani. Kumandizi ngona wada Abudu Aziz. Chifukwa zina lina rovuda. Though ndiro chuka bigu Malawi, there are a number of Punjani anyway. Abudu Aziz Nina uzilwa ene nkadi mene andinta uzilwa sinu banga to pay attention because I'm dealing with a lot of things zamwe wanga. Kumano the cry on TikTok has been huge that it forced me to look inside and then people started giving me information and people are still investigating. Kumano kumva unena kuti kusalima aku muntu amene are responsible for this and kagugama kala da amene are responsible for killing Abdul Aziz apanga zambiri. Ama menyana ndila anthu mizi ama zimva Ndalama ndipo panopa officer in charge akusalima kapena kuti akulu a police akusalima nsachule kuti specific position because it's still an investigation in process ajakali Ndalama abasidwa Ndalama zimene zizi mupita nazo anthu amene akusalima akamabwera ndi Ndalama kupasana mupita amene wapha Abudu Azizi Panjani or Abudu Azizi P, they are going to go to jail and they will go to jail for a long time. They are going to go to jail for life. Muntu amena maende sa gari modo, ndikuma mponda nzake, kumponda pa
putu ndikubwereraso putu a human being ngati chiguluma kumampanga munthu wa moyo ngati chiguluma ndikumasekaso in the car kumaseka kumaseka. Izi zikuchitika ifa yani katangale wa mizu. People can get away. The spirit nzimu wa Abdul Aziz use muntendere kuma ifeyo siti usa muntendere bokaboka kapena siti kala muntendere sene oti siti usa siti kwena tu use isana mwalire ka siti kala muntendere bokaboka anthu amene apanga zimenezi agwidwe ndipo apangidwe prosecute ndipo akakhale moyo wawo onse kundende.